Hello phone and friends. اليوم راح نكمل الجزء الثاني من موضوع Vowels and Consonants. When starting our study on English sounds, we first focus on vowels. Before diving into English-specific vowels, it's important to understand what makes one vowel different from another. One of the main ways to differentiate them is by looking at the tongue, shape, and position. ندرس الأصوات باللغة الإنجليزية. نركز أول شي على الأحرف الصوتية، بس قبل ما نتعمق بالأحرف الصوتية وخصوصا باللغة الإنجليزية، من المهم جدا أنه نفهم شنو اللي يجعل الحرف الصوتي مختلف عن الآخر. واحدة من الطرق الرئيسية حتى نفرق بينهم هي أن ننظر إلى شكل اللسان والموقع مالته. To break it down, number one, we have the vertical position. This is about how high or low the tongue is in the mouth. And we have the horizontal position. This is about which part of the tongue, front, middle, or back, is raised the most when making a vowel sound. حتى نفهم شلون الأحرف الصوتية مختلفة واحد عن الآخر، خلينا نبسطها كالآتي. بالنسبة لموقع اللسان، الموقع العمودي للسان هذا الشيء يتعلق بمدى ارتفاع اللسان أو انخفاضه داخل الفم. أما بالنسبة للموقع الأفقي يتعلق بأي جزء من اللسان من جهة الأمام أو الوسط أو الخلف، يرتفع أكثر عند نطق حرف صوتي. راح نشوف بعض الأمثلة حتى نفتهمها أكثر. To understand vowels better, it's useful to look at how our tongue moves. Here's a brief rundown. حتى نفهم الأحرف الصوتية بشكل أفضل، من المفيد جدا أنه ننظر إلى كيفية حركة لساننا. بشكل مختصر راح نوضح كيفية حركة اللسان. تابعوا وياي. Tongue high, vertical position. When saying the word C pronounced as E, your tongue is close to the roof of your mouth. In phonetics, we call this a closed vowel. من حركة اللسان تكون مرتفعة أو بالموقع العمودي. من ننطق كلمة C اللي لفظها صوتي E طويلة، يكون اللسان قريب من سقف الفم. بالصوتيات أو بعلم الصوتيات هذا الشيء نسميه closed vowel. On the contrary, saying cat pronounced as a means your tongue is further from the mouth. This is an open vowel. على العكس من ذلك من نقول كلمة cat اللي الصوت مالتها a، يعني انه اللسان يكون بعيد عن سقف الفم، وهذا الصوت نسميه open vowel. While you can move your tongue or jaw to adjust the height, diagrams often just show the tongue movement for simplicity. بينما نقدر احنا انه نحرك لساننا او الفك مالتنا حتى نضبط ارتفاع اللسان مالتنا. غالبا ما نشوف بالرسومات الموجودات بالكتاب رسوم بيانية حركة اللسان الvertical والhorizontal بشكل مبسط. Now we come to the tongue position, horizontal position. In both C pronounced E and cat as a, the front part of the tongue is raised, making them front vowels. بالنسبة لموقع اللسان الأفقي، في كل من كلمة C و cat مقدمة اللسان راح تكون مرتفعة، وهذا الشيء يجعلهم front vowels أو نسميهم front vowels. Alternatively, words like calm, have the back of the tongue raised, which classifies them as back vowels. بالمقابل كلمات مثل calm, الجزء الخلفي من اللسان راح يكون مرتفع، وهذا الشيء يجعلهم أو يصنفهم إلى حروف صوتية خلفية أو نقدر نسميهم back vowels. A vowel into O is a closed back vowel since the tongue is both close to the roof and raised at the back. الحرف الصوتي O كلمة to نسميه closed back vowel، حيث يكون اللسان قريب من سقف الفم، وكذلك الجزء الخلفي منه راح يكون مرتفع. هذين الأصوات نسميه closed back vowels. Phoneticians realized that a basic diagram for vowels, like the front, back, and close open chart, wasn't accurate enough. To address this, they developed the cardinal vowels. These are not typical vowels you would find in a language, but are instead reference points capturing the broad range of possible vowel sounds the human voice can produce.
أدرك علماء الصوتيات أنه الرسم الأساسي للأحرف الصوتية مثل الرسم المتعلق بالأحرف الصوتية الأمامية، الخلفية والمغلقة والمفتوحة ما كان دقيق بما فيه الكفاية. حتى يعالجون هذا الشيء طوروا الكاردينال فاولز اللي هي الأحرف الصوتية الرئيسية. هاي الأحرف الصوتية مو أحرف صوتية نموذجية نقدر نلقاها بأي لغة، وإنما هي عبارة عن نقاط مرجعية تعبر عن النطاق الواسع للأصوات الصوتية الممكنة التي يمكن أن ينتجها الصوت البشري. Here are the main points. Cardinal vowels. They are like a universal set of reference sounds. They don't belong to any specific language, but represent a comprehensive spectrum of human-made vowel sounds. Cardinal vowels أو الأحرف الصوتية الرئيسية. عندنا هنا بعض النقاط المهمة. بالنسبة للcardinal vowels أو الأحرف الصوتية الرئيسية، هي مثل مجموعة عالمية من الأصوات المرجعية، ما تنتمي لأي لغة معينة، لكنها بنفس الوقت تمثل نطاق شامل للأصوات والأحرف الصوتية اللي ينتجها الإنسان. And for the training purpose, people studying phonetics in depth learn these vowels not to perfect any particular language, but to understand the full range of vowel sounds and to have a consistent way to describe and categorize and compare them. من ناحية التدريب أو لغرض التدريب، الأشخاص اللي يدرسون الصوتيات بعمق يتعلمون هاي الأحرف الصوتية مو لأجل اتقان لغة معينة، ولكن حتى يفهمون النطاق الكامل للأصوات الصوتية، وتكون لديهم طريقة ثابتة حتى يوصفوها ويصنفوها ويقارنوها. On a visual representation, these vowels are traditionally plotted on a specific four-side shape, similar to Scoot's rectangle, as recommended by the International Phonetic Association. The exact shape isn't critical, but it's a long-standing tradition. من ناحية التمثيل المرئي، يتم رسم هاي الأحرف الصوتية بشكل تقليدي على شكل معين من 4 جوانب، يشبه إلى حد ما المستطيل المائل اللي وصت به الجمعية الدولية للصوتيات اللي هي International Phonetic Association. الشكل الدقيق مو فد شيء عاصم أو أمر كبير، وإنما هو تقليد طويل الأمد. For the types of cardinal vowels, the primary cardinal vowels are the ones more familiar to the European language speakers. There are also secondary cardinal vowels that sounds more foreign. بالنسبة لأنواع الأحرف الصوتية الرئيسية، الأحرف الصوتية الرئيسية الأساسية هي الأحرف اللي أكثر شيء يعرفوها المتحدثين باللغات الأوروبية. هناك أيضا أكو أحرف صوتية رئيسية ثانوية تبدو أكثر غرابة بالنسبة لي. On the notation side, in this course material, cardinal vowels are shown inside square brackets to differentiate them from the regular English vowel sounds. داخل أقواس مربع. هذا الكتاب يتم عرض الأحرف الصوتية الرئيسية داخل أقواس مربعة حتى نقدر نميزها من الأحرف الصوتية الإنجليزية العادية. Cardinal vowels are extreme points on the local spectrum meant to capture the broadest range of sounds the human voice can produce. Let's break it down some specifics. الحروف الصوتية الكاردينالية هي نقاط متطرفة على الطيف الصوتي تهدف إلى تمثيل أوسع نطاق من الأصوات التي يمكن أن ينتجها الصوت البشري. خلينا نتكلم عن بعض التفاصيل المهمة. Cardinal vowels. Number 1. E. Closest and frontmost vowel sound without making a friction noise, like the sa or fa sounds. الحرف الصوتي الكاردينالي رقم 1 اللي هو E هو أقرب حرف صوتي أمامي بدون إصدار صوت أو احتكاك كأصوات س وفا. Cardinal vowel number 5 are the most open and back sound possible. يعتبر أكثر صوت خلفي مفتوح أن يكون الصوت الأكثر انفتاحي وخلفي على الإطلاق. Cardinal vowel number 8 O fully closed and back. الحرف الصوتي الكاردينالي رقم 8 اللي هو O يكون مغلق تماما وخلفي. Cardinal vowel number 4 A
fully open and front. كون هذا الصوت مفتوح تماما وأمامي. So the purpose of these vowels may sound strange because they are extreme vocal qualities. Think of them as boundaries on a map. You might not visit all the areas, but it's essential to know the full range. تبدو هاي الحروف الصوتية غريبة لأن هي تمثل نوعيات صوتية متطرفة. فكر بها كحدود على الخريطة. أنت ممكن ما تزور كل المناطق، بس من الضروري أن يكون عندك معرفة كاملة على النطاق الكامل لهذه الحدود. Comparing with English. Using cardinal vowels, we can describe English sounds in relation to them. For instance, the English vowel in cat is not as open as cardinal vowel as in number 4. مقارنة مع الإنجليزية. استخدام الأحرف الصوتية الرئيسية أو الكاردينالية نقدر نوصف الأصوات الإنجليزية بالنسبة لها. كمثال، الحرف الصوتي الإنجليزي بكلمة cat ما يكون open أو مفتوح مثل حرف الصوت الرئيسي أو الكاردينالي هنا بالمخططة رقم 4. Lip position. Another critical variable in vowel quality. While lips can have various positions, here are 3 basics. بالنسبة لموقع الشفة أو موضع الشفة، هو متغير آخر أساسي بالجودة مال الصوت أو جودة الصوت العلة. بينما يمكن أن تكون الشفاه بمواضع متعددة، راح نقسمها 3 أقسام رئيسية. We have rounded. Lips are pushed forwards and corners brought in, seen in cardinal vowel number 8 as oo. rounded المستديرة تدفع الشفاه إلى الأمام وتجلب زواياها إلى الداخل، مثل بالحرف الصوتي الأساسي أو الكاردينالي برقم 8 اللي هو الأو. Spread. Lips are spread apart like smiling, evident in cardinal vowel number 1 as E. وعندنا الممتدة spread تفرد الشفاه أو تنمد كما في حالة الابتسام، وهو واضح في الحرف الصوتي كاردينالي رقم 1 اللي هو ال E. And we have the neutral. Lips aren't noticeably rounded or spread as in the English hesitation sounds. وعندنا الوضع المحايد إنه ما تكون الشفاه مدورة أو ممتدة بشكل ملحوظ كما هو في صوت التردد الإنجليزي الأ. In essence, mastering these cardinal vowels helps in understanding, classifying, and comparing vowels across languages more effectively. باختصار، اتقان هاي الحروف الصوتية الكاردينالية أو الأساسية يساعد في فهم وتصنيف ومقارنة الحروف الصوتية عبر اللغات بشكل أكثر فعالية. هتكون هاي نهاية الجزء الثاني وهو الجزء الأخير من موضوع Vowels and Consonants. نشوفكم إن شاء الله بالموضوع القادم. مع السلامة.